Methods of preparation of alkyl halide is going on. Methods of preparation of what? Alkyl halide. Alkyl halide, that is HX, is going on. In that we have seen the first method of preparation, that is from alcohol. पहिली मेथड आहे कशापासून आहे? फ्रॉम अल्कोहोल. पहिली, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हॉट? अल्किल हलाइड. तर ही झाली फ्रॉम अल्कोहोल. याच्यामध्ये आपण हायड्रोजन हलाइड पाहिला फर्स्ट, दॅट इज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॅलोजन ऍसिड. सेकंड वी विल सी दॅट इज द phosphorus halide. नाउ फ्रॉम or using phosphorus halide, it is what it is the using, we will use here using phosphorus halide. Phosphorus halide, that is PX3 or PX5 याला म्हणून आपण phosphorus halide. phosphorus P, X means halides. तर आता ही रिएक्शन मध्ये आपण पाहू using phosphorus halides. So phosphorus halides reacts with alcohol. In this reaction what happens? The phosphorus halide in that phosphorus trichloride. First of all we will see phosphorus trichloride, this one. Phosphorus halide reacts with alcohol and it forms, we have to prepare alkyl halide. Okay, to form alkyl halide. This is simple reaction. How this PX3 is formed? First of all we will see the phosphorus halide, that is trichloride. Phosphorus trichloride ला काय म्हणूया आपण? Phosphorus trichloride. The formula will be PCl3 and phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride. What is formula of phosphorus pentachloride? PCl5. PCl3 and phosphorus pentano again. Phosphorus tribromide. Okay, it is not chloride. Phosphorus tribromide, Br3, not chloride, it is phosphorus tribromide. Okay, phosphorus halide. These are the phosphorus halides. So what are phosphorus halide? Phosphorus tribromide, phosphorus tribromide, that is PBr3, and phosphorus triiodide. Phosphorus tribromide and phosphorus triiodide is obtained by the reaction of red phosphorus, lal phosphorus, by the reaction of red phosphorus with PBr3. It forms what? Br3. Red phosphorus with bromine, with bromine and iodine, with bromine or what? Iodine. जर ब्रोमीन आणि आयोडीन ला पायाचा अर्थ काय? जर रेड फॉस्फरस ब्रोमीन आणि आयोडीन सोबत रिएक्ट केला, ब्रोमीन आणि आयोडीन सोबत, तर इट फॉर्म्स ट्रायब्रोमाइड. जर ब्रोमीन सोबत ऍड केला ट्रायब्रोमाइड बनेल. जर आयोडीन सोबत ऍड केला इट फॉर्म्स ट्रायआयोडाइड. तर हे दोन रिएक्शन मध्ये आपल्याला असं ऑब्टेन करून घेता येते. ट्रायब्रोमाइड काय पाहिजे आपल्याला? पहिली रिएक्शन आहे याची जनरल रिएक्शन वी विल सी. नाउ इन दिस जनरल रिएक्शन alcohol, that is R bond OH, phosphorus halide, that is PX3, anyone, that is PBr3, PI3, PBr3 or PI3, phosphorus triiodide, that is PI3, any you can take. So phosphorus halide, this is phosphorus halide. Okay, react with alcohol, this is what? Alcohol. Phosphorus trihalide or phosphorus halide, it reacts with alcohol to form alkyl halide. It will form what? It will form alkyl halide. So what will be the formula of alkyl halide?
In this reaction we will form R bond. R bond what? We will form here R bond X. Now to balance this reaction we have to take, these alcohols are 3 molecules of alcohol. So due to which by taking the 3 molecules of alcohol we will get 3 alkyl halide also. 3R, these are the 3. So that's why 3R. 3R इकडे आले 3R. 3R या साइडला पण आले 3R. X, these are the 3X. हे 3X झाले X. आता P एकटा राहिला H3PO3. The byproduct is formed H3PO3. It is what? Phosphorus halide. It is called as phosphorus halide. Now this is the phosphorus acid. It is called as phosphorus acid. H3PO3. How it formed? H3. These are the 3H. 3H आहेत H3. P single P राहिला आता. H3P. O पण किती आहेत? 3O. So that's why 3O. O3. H3PO3. It is called as phosphorus acid. तर alcohol phosphorus halide react with alcohol. Phosphorus halide alcohol सोबत react झाले to form alkyl halide. हे काय तयार झालं आपलं? Alkyl halide. It is not phosphorus halide. It forms alkyl halide. This is RX means what? Alkyl halide. RX. We have formed RX. RX means what now? Alkyl halide. So in this way the formation of this alkyl halide take place. It is alkyl halide. Okay. So RX is formed, alkyl halide is formed. We will see one example. If we take any example, primary, secondary, you can take. Example we will see first of all primary alcohols. Now the primary alcohols कोणते? For example, ethyl alcohol घेऊत आपण 3 as it is. 3 ला 3 as it is घ्यायचे. 3 ROH. R म्हणजे काय? C2H5OH plus on treatment with PCl3, phosphorus trichloride. It is called as what? Phosphorus trichloride. PCl3 we will take. So it will be formed now 3R. 3R कोणता येता? C2H5. हा 3C2H5. X means what? Cl. Plus the byproduct is H3PO3 as it is. H3PO3. So we have formed this ethyl chloride. What it formed? Ethyl chloride. Ethyl chloride form झाला कशापासून? Ethyl alcohol पासून. This reaction takes place in presence of PCl3. X च्या ऐवजी आपण काय घेतला? Cl3. Similarly, secondary and tertiary alcohols, the same reaction will be takes place for secondary and tertiary alcohols. If we take the one example of secondary, we will take CH3, CCH3H and OH alcohol. It is called as isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol on treatment with PCl3. हे तयार करते आता काय तयार करते? हे 3 घ्यायचे पण परत किती घ्यायचे? 3. The 3 molecules of alcohol. अल्कोहोलचे 3 molecule घेतले पाहिजे. It will form 3CH3CCH3 आणि इथं काय होईल आता? Cl आणि इथं H as it is plus byproduct will be H3PO3. The byproduct जे येईल ते काय? H3PO3 सेम. आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल पासून हे तयार झालं. आता काय तयार झालं? It is isopropyl chloride. So phosphorus halide react with alcohol. Phosphorus halide react with alcohol to form alkyl halide. What it formed? Alkyl halide. In all these 3 reaction, या सगळ्या 3 reaction मध्ये phosphorus halide react होतो. Phosphorus halide. So that's why it is called as using phosphorus halide. म्हणून याला काय म्हटलं? Using phosphorus halide. याच्यामध्ये 2 आहेत. This one is finished. Now PX5 राहिलेली आहे, ते आपण पाहू नंतर. आता ही phosphorus halide react with alcohol to form alkyl halide. Phosphorus tribromide घ्यायचा किंवा phosphorus triiodide किंवा phosphorus chloride, trichloride. हे काय येतात? Trichloride. तर you can take how it is prepared. It is obtained by, this is obtained by the reaction of red phosphorus आणि bromine किंवा iodine किंवा chlorine. Red phosphorus with bromine, iodine, or you can take chlorine also.
If you take chlorine, it will form PCl. PCl, what it will form? PCl3. If we take bromine, it form PBr3. If we take iodine, it will form PI3. तर हे तयार करून घ्यायचं पहिलं याच्यासोबत. हे तयार झाल्यानंतर मग याची रिएक्शन अल्कोहोल सोबत करायची. हे तयार झाल्यानंतर अल्कोहोल सोबत रिएक्शन होते. अल्कोहोल फॉर्म्स अल्किल हॅलाइड. मीन्स अल्कोहोल रिएक्ट विथ अल्कोहोल. phosphorus halide react with alcohol and it forms alkyl halide. ओके, अंडरस्टँड, समजेल. तर अशा प्रकारे या रिएक्शन मध्ये आपल्याला युजिंग फॉस्फरस हॅलाइड यूज करून आपण अल्किल हॅलाइड तयार केला. इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हॉट? अल्किल हॅलाइड. ओके, प्रायमरी अल्कोहोल एक्झाम्पल सेम तयार होते. 3 मॉलिक्यूल घ्यायचे बॅलन्स करण्यासाठी. हे 3 म्हणजे अल्किल हॅलाइड सुद्धा किती बनतात? 3. हे पण 3 घ्यायचे. आणि सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोलला सुद्धा किती घ्यायचे? 3 मॉलिक्यूल्स घ्यायचे. ओके, ही झाली PX3. आता पाहूया आपण PX5. ओके,